gibt und welche Vor- und Nachteile diese Methoden haben. Eine Methode, die mir am besten gefallen hat, müsste ich dann nachher beschreiben. In der heutigen Zeit müsste jeder gesund sein und lange fit zu bleiben. Es gibt viele verschiedene Methoden, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Morgen, man muss äh, man muss früh morgen aufstehen und spazieren gehen, Yoga machen, joggen, laufen, laufen. Man muss immer gesunde Essen einnehmen, deshalb wir nicht krank. Zum Beispiel Gemüse, Obst, Fleisch, Fische, Eier, Saat und so weiter. Trinken Sie immer viel Wasser. Wassermangel schadet nicht nur dem Körper, sondern auch er macht uns krank. Man muss immer Salzen und Zucker in kleinen Mengen einnehmen. Wir Ah, achten okay. immer auf kleine Mengen von Salz und Zucker. Mhm. Manchmal, manchmal gibt es Nachteile für diese Dinge. Zum Beispiel, es besteht die Möglichkeit einer Knieverletzung durch übermäßiges Laufen. Fitnessstudio und Verein sind so teuer. Am besten Dinge gefallen ich, dass Yoga ist. Sie Mhm. können sich gesund halten, indem Sie einfaches Yoga machen. Mhm. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Blicke geben könnte. Jetzt komme ich zum Ende meiner Präsentation und danke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Dankeschön. Sehr gut, Bhushan. Sehr gut. Du hast gut gesprochen. Dankeschön, Sir. Well done. And you have used the time absolutely correctly. थोड़ा सा कम था, but that is okay. 2.5 minutes. थोड़ा 3 मिनट से थोड़ा कम बोले. But that's okay. That's Okay, okay. sir. Our outer limit maximum is 5 minutes. Not more than 5, not less than 3. Between 3 Okay, and sir. 5 minutes, we have to speak. Beautifully done. Very well done. Okay, sir. Superb. So, jetzt, das war auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Very nice. You people are choosing very nice topics. I appreciate that. बहुत cool. Ja, Fragen hat Okay. jemand Fragen dazu? Er hat über gesundes Leben oder gesund Leben gesprochen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema heute. Gibt es hier Fragen? Möchte jemand Fragen stellen an Bhushan? Anyone? Any questions? Hi Bhushan, guten Tag. Guten Morgen. Morgen, Dipesh. Good Yeah, morgen. guten Morgen. Hello, Dipesh. Ja, was machen Sie oder was kochen Sie, wenn Sie Zeit haben? Aha. Also zum gesundes Leben meinst du? Ja, जी sir. Aha. Ja, Bhushan, was isst du denn gesund zu bleiben? Ah, zum Beispiel, ich halte mich mit vielen verschiedenen Methoden Ja, gesund. Äh, Man muss frühmorgen aufstehen ja. und einfach Yoga machen Mhm. und immer versuche, gesund Essen einnehmen. Ja, also der fragt, Dipesh fragt Bhushan, Dipesh fragt, was isst du? Also gesundes Okay, Essen, was bedeutet okay, gesundes Essen für dich? Milch, okay, ja, yeah. grünes Gemüse, Äh, man man muss immer Eiweiß, oh, okay, Eiweiß, gut, Eiweiß ja, essen mhm. versuchen Mhm. und manchmal, manchmal eher, manchmal eher versucht Gemüse
Ja, Obst und ja. und Saft. Aha, okay. Yes, sir. Das Ja, ist alles, Dipesh, sir. war das okay? Yes, sir. Das ist genug. Danke. Hallo, Ja, guten Morgen. Ja, Gut. Ich finde guten deine Morgen, Sir. Präsentation so gut okay. und meine Frage ist, was denkst du darüber, dass ein non-vegan Essen ist gesund für einen Menschen oder was denkst du darüber? Mohammed, non-vegan, nicht vegetarisches Essen. Oh, nicht vegetarisch? Ja. Also Danke, Sir. auf Englisch sagen wir non-vegetarian, aber auf Deutsch sagt man nicht vegetarisch. Nicht vegetarisch. Vegetarisches Essen, vegetarisches bedeutet Vegetarian Yes, sir. und nicht vegetarisches Essen bedeutet non-vegetarian. Aber tut mir leid, Sir, ist aber Ah, Kein Problem, dieser kein Wort Problem. hm. in einem No, Series gehört, im deutschen Series, deswegen. ja, kein Okay, Problem. okay. Ja, Bhushan, Danke für deine Frage. Ich denke, dass Non-Vegetarier, nicht vegetarisch. nicht Vegetarier, äh, eine, eine gesund Essen ist, Aha, weil viele, viele Eiweiß ja, in the und das äh, und es halte man gesund. mhm. So, isst du Fleisch? Do you eat meat, Bhushan? Yes, sir. Okay, so, Mohammed, das ist die Antwort. Er isst Fleisch und er sagt, nicht vegetarisches Essen ist gut. Da bekommt man Eiweiß. Eiweiß, don't think of it as an Protein. egg white. egg Eiweiß white. means, Egg white. oh, Eiweiß means protein. Protein. Okay. Yeah, Danke, Sir. meat has a lot more proteins. Yes. Yeah, so protein is the word. The word is used very correctly by Bhushan. He has not made a mistake. Eiweiß is protein. Eiweiß. Okay. Yeah, Eiweiß. Don't confuse it with egg white. It sounds like that, no? Ei und Weiß. Eiweiß. It's protein. The word Okay, Sir. protein in German is Eiweiß. Okay, so vielen Dank, Hussein, auf deine Antwort. Danke. Sir, Yeah, yeah, Bhushan. then what is for egg white, sir? Albumen. Same. That's albumen. Mm, The white of an egg is called an albumen. The yellow is called a yolk. albumen. Okay, sir. Yeah. Yeah, Sir, can Bhushan. you taste ribbon? I'll write it. Let me share screen. Let's finish this, then I'll share screen. Yes. Yes, Bhushan. Yeah, that is Yeah. Pagan. Ja, Yeah. Bhushan, heutzutage gibt es viele Fast-Food-Restaurants in unserem Land. Ja, es ist und die Nummer des Restaurants ja stieg ja jeden Tag an, steigt jeden Tag an. Was sagen Sie über dieses Problem? Uh, uh, Pajon एक एक ढंग के पैजन लिखन das Fast Food Hmm? Fast Food gesund nicht ist Uh-huh. und man muss immer äh, frisch Gemüse und Obst essen. Ja. Sehr schön. Yes, sir.
Gibt es noch Fragen? Okay, ihr wollt das Wort mal haben, also buchstabiert haben, das mache ich ja gerade gleich. Ich teile meinen Bildschirm. Einen kleinen Moment, das dauert bei mir ein bisschen länger als bei normalen Computern. Okay, könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen, bitte? Yes. Yes, sir. Okay, so gut. So, let's make this big. Das will ich auch nicht haben. Und hier will ich auch so haben. Ist es klar genug? Yes, sir. Yes, sir. Wir haben dieses Wort, das Eigelb. Eigelb. Oder wenn das nicht groß genug ist, kann es auch ein bisschen größer. Also das Eigelb. Was ist denn das Eigelb? Gelb bedeutet yellow. Ja? Means yellow, sir. Yes. Yellow. Yeah, yellow. Yellow. Yellow of the egg. What is it called in English? Yup. York. York. Yeah, York. yeah, York. Yeah, okay. So das Eigelb, the yolk, the yellow of the egg. And here, entweder das Eieralbumin oder man sagt auch Eialbumin. If you say Eialbumin, okay, I'll put it separately. Entweder Eieralbumin oder so schreibt man das auch. Das Eialbumin. Okay? So ist das. Und natürlich gibt es auch andere Wörter wie Fleisch als Oberbegriff. Artikel, Fleisch. Das Fleisch. Das Fleisch ist richtig. Und es gibt natürlich auch andere Wörter, die man mit Fleisch assoziiert. Different kinds of meat products which are associated with Fleisch. Zum Beispiel Rindfleisch. das Rindfleisch. Was ist denn das Rindfleisch? Yeah, beef. Ja? Was ist Rindfleisch? Beef. Beef. Ja, Rind or Rinder. Das Rind, die Rinder means cattle. Yeah. Your cows and buffaloes, they all come under this word Rind. So Rindfleisch will be your meat from the cows, from the cattle. So beef. I'll give you this meaning here. If you read it, you'll understand yourself. Der Hammel oder Schlaffleisch. Was ist dann Kalbfleisch? Also Hammel oder Schaffleisch? Entschuldigung, Mr. Können Ja? Sie diese Worte Rindfleisch und Himmelfleisch wiederholen? Ich glaube, also ihr habt es verstanden. Wer hat das nicht verstanden? Außer Mohammed. Anyone here who has not understood the word? Ich muss einen Anruf annehmen. Deswegen. Okay. Yes, eine Frage. Ja, Ja, Hamel, das Hamelfleisch oder der Hammel. Oder das Schaffleisch. ja, Fleisch. Das Hamelfleisch nicht hier. Das Hamel, ja. Ja, entweder der Hammel, sagt man, oder das Schaffleisch. Okay. Das ist Mutton. Mutton, ja. Aber ich denke, ihr sagt das, was bedeutet von Hamel.
Hammel und Schaffleich, beide sind Synonyme. Entweder oder. Oh. Ja, entweder oder. Und da haben wir auch das Wort, Either or, yeah. ja, either this or that, das Hähnchen. Yeah, and chicken. Das Hähnchen. Chicken Oder hier, ja, das Hähnchen oder is shrimp, yeah. das Hühnerfleisch. Chicken. Calf flies. Veal. Kalb is the young of a cow, a calf. The young one of a cow called calf. So the meat of a calf is called Kalbfleisch. So Und English is veal. Rind. Da gibt es verschiedene Wörter für die verschiedenen Teilen eines Tiers. Schinken, Zum Beispiel, wir haben Schinken. ham, yeah. Ja, Schinken ist Ham. Ja, dann natürlich das Wort Hähnchen. So, es gibt viele Wörter, die ein Tier bezeichnen und es kommt darauf an, aus welchem Teil eines Tiers das Fleisch ausgeschnitten wird. So the part of the animal from which the meat is cut, that particular meat from that particular part has a name. Rindfleisch is the overall word for beef coming from a cow. Yes. Right? But when you say Schinken, Schinken is also from Rindfleisch. Aber hier gibt es einen kleinen Unterschied. The difference is which part of the animal is called Schinken, the meat from which part of the animal. On this meat is from the thigh part of the animal, the back of the animal, near the thigh part, that huge big shape of the back leg. That one is called ham. So each part is used as meat, and there are different names for this. How many people here are vegetarians? Wie viele sind hier also Vegetarier? Also wie viele essen hier kein Fleisch? How many of you here don't eat any meat whatsoever? Or how many of you eat meat? Yes, sir. Ich. So Aravindan, Fazil, wer noch? Yes, sir. Yes. Ja. Latarish. No, only non-vegetarian I'm asking. How many are non-vegetarians? Mohammed, Aravindan, Deepesh, Fazil. That's all. Sir, Bhushan. Bhushanov, okay, 5. Oh, 50-50 then. Okay. On the anderen sind Vegetarier, total Vegetarier. Yes, sir. Yes. Auch kein Ei, not even an egg. Yes, sir. Yes, sir. Egg vegetarian में आते हैं. Vegetarian. So you are an vegetarian, huh? Okay. Yes, sir. So Zinzi vegetarian. yeah, okay. So anyway, not that it makes a difference. It's an individual choice, individual outlook, individual taste. So Pro und Contra, Plus und Minus, Vorteile und Nachteile gibt es auch. Ja, so das ist kein Problem. Gut. Und wie viele von euch hier essen Fisch?
How many of you eat fish? Aravindan, Fazil. Who else eats Sir, fish? ich esse Fish. Bhushan auch. Okay, das ist schön. While we're talking about this, we can also come back to the symbols now. We'll do that. Deepesh out? Fish? Yeah, okay. Fish in European cuisine, in European food, fish ist vegetarisch. Habt ihr das gewusst? The same thing about I am about to ask. Yeah, I think in Bangladesh also Bengal, is fish Bengal, is Bengal, okay. Bengal. Bengal, is that Yeah, fish is vegetarian? it's considered vegetarian. It's a Okay, staple food there, like in Kerala, like in the coastal regions of India. Yeah, in Kerala. Yeah, in the coastal regions of Kerala, all along the Konkan coast and also the Coromandel coast, fish is considered vegetarian. veg. That's a Okay, staple food there. Yeah, so even in Europe, it is considered vegetarian. So when you go into a restaurant in Europe and you ask for vegetarisches Essen, they will not serve you meat, but you will be served fish. So you have to define the word vegetarisch. Ich bin Vegetarier und ich esse kein Fleisch, kein Fisch auch. You have to specify kein Fleisch, kein Fisch. Ich habe das sehr oft gemacht, because I'm a vegetarian. And I had to tell the people, no meat, no fish. Ich bin Vegetarier. So damals, als ich in Deutschland war, war es sehr schwer, vegetarisches Essen zu bekommen. A few years ago, it was very difficult to get vegetarian food. Very, very difficult. Aber jetzt, heutzutage, essen viele Leute nur vegetarisches Essen oder vegan. Das auch. There's also vegan. You know what is vegan? Vegan because of Ja, was ist denn vegan? Ich bin vegan, ein Veganer. a vegan. Yeah, that's not yeah, non-veg. No, Consider no, no. Wir haben Vegetarier, also der Vegetarier, und weiter der Nicht-Vegetarier. So, das sind die zwei Hauptkategorien normalerweise. Was heißt dann vegan? Also Veganer oder Veganerin, nicht Vegetarierin, Vegetarierin. So, was bedeutet vegan? Ich bin Veganer, I'm a vegan. Vegetarian. Have you heard this word before? yes, sir. What does it mean? From some few of celebrities, they used to say vegan. Yeah, it's not just celebrities. Lots of people are saying it. My my brother's son, my nephew, is a vegan. He's not a celebrity. So they Ate don't only wear any like belt or which is coming No, from. no. Okay. It's not a question of wearing, it's a question of eating. Ein Veganer isst keine Produkte von Tieren. yes. A vegan does not eat any animal products, mostly the dairy products they don't eat. The word for dairy is the molkerai.
Also Milchprodukte essen die Veganer nicht. They don't eat any milk or any dairy products, which means no curd, no milk, no cheese. All these are made from milk. So none of these products. So if they want to eat curd, they have to take soya curd. Also tofu. Tofu is made from soya bean. That is allowed, but for them, that's what they feed because it's not an animal product. So animal products, they don't eat it. Sowieso kein Fleisch, kein Fisch. Aber auch die Milchprodukte werden nicht eingenommen. Molkerei is a dairy. Also ein Milchprodukt. Molkerei-Produkte sagt man auch. Das ist a vegan. So for vegans auch, es gibt spezielle Geschäfte für Vegans jetzt, für die Veganer jetzt. There are special restaurants and special shops which sell vegan products. For example, my nephew, my brother's son, my younger brother's son, he doesn't eat a cake or a pastry or any paneer because it is made from milk. So anything made without using milk, he's happy to eat. So whenever he comes visiting to my place here, he lives in Hyderabad with his friends. He's doing his PhD at the IIT. So when mich besucht, I have to go extra to purchase things for him. And even after I offer the packet or whatever to him, he asks me extra special questions. Are you sure it doesn't have milk? Any milk product, any percentage, it should be 0. I tell him, you satisfy yourself. It's up to you. You have to believe me. I'm telling you, but you satisfy yourself. So we pick up tofu, soya milk, or we give him something but made from coconut. That is okay. Pflanzenprodukte ist okay. Gemüse ist okay. Roti, Reis, das ist okay. Aber kein Joghurt, kein Quark, keine Käse, nichts. Das ist Veganer. Earlier it used to be a very big thing, like Arvindan said, celebrities. Aber jetzt sind viele Menschen auch Veganer. So it's a belief that they don't want to eat anything from animals. Und talking of beliefs, meine Frage am Anfang war, glaubt ihr oder wer hier in dieser Gruppe glaubt an Glückssymbole? Who among you here believes in lucky charms, lucky symbols? How many of you believe in that? Ich glaube, es Einbischen. Einbischen. Good. Ich bin auch, Sir. Do you know the English word? Do you know the English word for lucky charm? Have you heard this word? Der Talisman? Nein, Sir. Auch im Englisch sagen wir Talisman. For example, you tie a red thread or a black thread around your wrist, zum Beispiel. Oder man hat so viele diese Sachen den Hals herum. Or you wear something on your hands or your fingers, Ringe zum Beispiel. Yes, black thread. Yeah, black, or it could be even red or green oder egal. In this, sagt man Taviz in India, das Amulet. For? Amulet, sir, Taviz. Taviz, genau. Also Talisman. Amulet. Amulet. A-M-U-L-E-D in English. Amulet. Yeah. Also Talisman is like a Taviz. Der Talisman. Okay. Und glaubt ihr an Glückstagen? Do you also believe in lucky days?
Montag ist Ist mein Glückstag oder Mittwoch oder Dienstag ist mein Glückstag. uh, I- is have a kind thread in my body, sir. Order, but is have a glow. I mean, is Glaube the Zeit gutes Ah, Zeit oder okay, ja, okay. das ist Ja, mein Glaube. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja, No Zeit, sir. ja, das And ist it is okay. related to tag days. Some days we Okay, have good days and some days we have, but it is I don't believe in any words which is coming in TV or calendar, but it I have my own thoughts on that, sir. Some days it will be good, some days it will be bad, but I believe in that, sir. One day is bad means then the other day will be good, like that. So that's what I believe. Mhm. okay, good. What do the others have to say to what Arvindan has just said? Was er gesagt hat, gerade gesagt hat? Was sagt man dazu? Ich denke, es gilt vor allem, egal es Vertrauen über diese Glücktage oder nicht. Aber Ja, es gilt vor allem. Zum Beispiel, manchmal es geht so gut mit uns und manchmal es geht so schlecht. Also, es ist das Leben. hängt das von dem Tag? Hängt das von dem Tag ab? Does it depend on the day? No, I don't believe it. Nein. Okay, also du glaubst nicht daran. Ja. Okay. So, was ist das Wort, das vor uns steht? What does this word mean? Triskaidekaphobia. So normal is a phobia, but with that fear. Haha. Ja. Yeah, phobia. Yeah. This is in English, Triskaideka. Phobia. Auf Deutsch ist das Phobie. Also dann ist es feminine. The word consists of tris, kai, deka und Phobie. 3, 10 Phobie. Who can guess the meaning? What is this here? Triskaidekaphobie. Wer kann das erraten? Wer kann das mir oder uns hier erklären oder darüber erzählen? Was ist das hier? 3 plus 10. Das ist 3, Triskai. Und 10 ist Deka. Also insgesamt. Basil, Dipesh, Nee, das auch. Mohammed. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Also that is the fear, Angst vor dieser Nummer 13. Angst vor der Nummer 13. The fear of this number 13. The number 13 in European culture is considered an unlucky number. Das ist sehr, sehr oft als eine unglückliche Zahl angesehen. It's an unlucky number. And I was asking you about Glückstage. So if you have
Friday and it happens to be the 13th of in that month, then it is considered an unlucky Friday. Any month in a year that has, how do you put it? How will it come? Friday. If the first of the month is on a Sunday, then that month will have a Friday the 13th. Any month that begins with the first on a Sunday, the Friday will be the 13th in that month. That happens. So Freitag, der Freitag, also der 13. Freitag ist also von vielen in Europa als ein Unglückstag angesehen. Zweitens, die Nummer, die Zahl 13 heißt auch ein Unglückszahl für die Europäer. Next time anyone goes to Europe or whenever you go to Europe, please check in a multi-story building. Many multi-story buildings in Europe and America and in the westlichen Welt. There is no floor 13. 13th floor is not there. The building has 30 floors, 35 floors, 100 floors. But the 13th floor is not mentioned in the lift. It is floor 12A, then floor 14, but not floor 13. Even on the floor, the rooms will not have the number 1301. There will be 1201A. Very superstitious. What is the word for superstition in German? You know the word? What is the word for superstition of Deutsch? Can you guess? No. Can you guess the word? Aberglaube. Der Aberglaube, Superstition. Und wenn man das als Adjektiv benutzt, dann das ist abergläubig. Das ist das Adjektiv. हिंदी में सर अंधविश्वास. Andvishwas. So Aberglaube, abergläubig. So I can now reframe my question, which I asked you earlier. Glaubt ihr an Talismane? Glaubt ihr an Charmen? Glaubt ihr an Glückstagen, Glückssymbole? I can now ask you directly, seid ihr abergläubig? Are you superstitious? And you can always say, ja, teilweise, partly. Ja, manchmal nicht. Das kann man auch sagen. Oder was bedeutet das Wort Aberglaube oder abergläubisch sein für uns? What does it mean to be superstitious or superstition? Please do not confuse this with religion. They are two different things, being religious and being superstitious. They are two totally different things. Don't confuse them.
So wer von euch ist abergläubisch? How many of you are superstitious? Nicht immer, aber manchmal. Manchmal, sir. Manchmal, Akshay, okay. Ish. Auch manchmal? Manchmal, okay. Yeah. manchmal. Fazil, Nicht sogar. manchmal oder nein? Nein. And even in office, we used to switch places, sir. Ah, okay, aber sehr gut. Yeah. Dipti, bist du auch abergläubisch? Ja, Dipti. Ja, Sir. Ich bin Manchmal oder ja, manchmal, ich bin abergläubisch? ja, ich bin aber, glaube ich, aber manchmal, Sir. Manchmal. Dipesh, Bhushan, Manoj, Manchmal. manchmal. Manoj, Mohit. Nein, sir. Oh, sehr gut, Mohit, sehr gut. Manoj? Bist du auch abergläubisch? Sir, manchmal. Superstitious? Andhvishwas? Manchmal oder nein? Manchmal, Sir. Manchmal, okay. Und Mohammed, du hast schon darauf geantwortet. Ja, Sir, aber so Manchmal. weniger Fehler. Ja, manchmal. Ja. Okay. Also als Beispiel werde ich Akshay fragen. Akshay, wann bist du abergläubisch? Du hast gesagt manchmal. Manchmal, wir sagen das über Religion und die. Don't confuse it with religion. Don't confuse it with religion, please. Das ist eine andere Sache. Being Manchmal- religious is not being superstitious. Ja, sir, manchmal, das ist Natur. Das ist Natur manchmal. Na, nicht besonderes Natur nur. Was meinst du denn Natur? Man kann auch Ich sagen. sage, ja, ich sage euch, warum ich solche Fragen stelle. Das ist das Thema in unserem Buch. Ja. Das ist ein Thema in unserem Buch. Glücklich sein, Glückssymbole, Glückstage, Glückspersonen, Glückszeichen. Also hier Glück bedeutet Luck. Glücklich can also be lucky oder happy. Es kommt darauf an, in welchem Kontext man das Wort verwendet. In what context the word is used. So glücklich sein, to be lucky, it's about glücklich sein. Deshalb habe ich diese Frage gestellt. So zum Beispiel, and this is the question here. This is the question I asked you. Welche Symbole, Zahlen, Buchstaben sind bei uns hier Glücks- oder Unglückssymbole? This is what I wanted to know. Also, which of these words or which numbers, which symbols, which letters are considered lucky, not lucky? Don't confuse this Glückssymbole und Aberglaube mit Religion. These are two different things. I may be religious, but not superstitious. Zum Beispiel im Nordindien, also das ist nicht so im Südindien, also mindestens nicht bei uns in Andhra Pradesh und Telangana. Bevor man eine Reise unternimmt,
eine lange Reise oder bevor man etwas Wichtiges tut. Da isst man am Morgen curd with sugar. दही खा के जाओ. Morgen früh, also bevor man sowas unternimmt. Before one undertakes anything like that in the morning, the mother, the elderly person in the house, normalerweise the mother, she gives dahi to whoever is going out on an important mission or an important thing, before an interview, before an examination. Dahi kha ke jao. Has anyone here experienced that in North Indian? Sir, dahi with sugar. With sugar, normalerweise, yeah. Yeah. In Rajasthan Yes, also. sir. In Rajasthan, oh, good Akshay, danke. Sir, So, in Tamil Nadu, guys, we are drinking vasas like from a lady from the house. We used to believe huh? that's look from mom or from wife from Yep, sister. She used to give yep. water, and we used to like if you are not Also uh, trinken und dann mm, ausgehen. Ja, Arvind? yeah Right. drinking. So you consumed this water and then went out. Yes. Normally we used to do that. Correct. Normally for any good things, if we want to Yeah, go out of the house, we used to do that. But correct. uh, yeah, some people believe, some people don't believe, but we used to do that. Ja, das ist individuell. Yeah. Das ist total individuell. Ich habe nichts dagegen, ich kritisiere das auch nicht. I'm not criticizing it. Yeah, I know, sir. I know. I'm just Ja, emphasizing. it's usual. Also zum Beispiel, wenn man einen Brahmanen sieht, das ist Unglück. If you're leaving the house and a single Brahmin, Yes, a we single use. Brahmin Yeah, is approaching you when you are leaving the house, das ist Unglück. It's Unglück here. Do you have that in North India? Leute, Mohit, Manoj, Akshay, Yes, sir, North India. North India में है Yes, sir. सिंगल ब्राह्मण पंडित, एक अकेला पंडित मुझे गेट पे मेरे घर के बाहर मिल गया तो आई विल टर्न बैक. कह सकते हैं सर कुछ केसेस में, बट है, but it is there. yeah, it is there. Okay. Also nehmen wir an, man geht raus oder man ist bereit rauszugehen und plötzlich niest jemand. Somebody suddenly sneezes. Niesen heißt das, sneeze. छींकता है कोई. सर बहुत बुरा सुनने को मिलता है फिर उस टाइम. पूछो ही मत, गलती से भी छींक निकल जाए तो. Ist das abergläubisch? Niesen? Niesen to sneeze, छींकना. Wenn man niest or when jemand niest, gehen wir nicht raus. Correct? Yes. If you're going out or you are, especially for an important interview, important job, some important work, and somebody sneezes just as you're going out. Was tut man dann? yes, sir. But I don't believe in this, but it exists. It exists. So what does one do then? Normally one returns, goes back into the house, sits down for 2-3 minutes, and then goes out again. Yes. या फिर से चप्पल उतार लेना चाहिए उस टाइम. Ha. Gut, Akshay. Das ist richtig. Das ist ganz richtig. What about the numbers? Welche Zahlen sind unglücklich oder glücklich bei uns? 7 ist glücklich, ich denke. Sehr gut. 7 ist glücklich, ja. Yes, sir, Ich Zeman is auch. English. Ich auch, Sieben. Zain of Zain.
Nee, also in der Kultur. Ich meine in der Kultur. In Culture. 7, Sir, man. Nicht 3. Ja, 3 auch, Sir. 3 ist unglücklich. 12. Fish. Wolf. Sir, Unglücklich. 21 is glücklich. Huh? Yeah. Sir, 51. triple 51. six, What about triple six what is And considered yeah, as what about number 3? What about number 3? dry Glücklich is oder unglücklich? glücklich. Glücklich oder unglücklich? Glücklich, sir. 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. ग्लूग्लिश सर वो किसी किसी केस में ग्लूग्लिश हो जाता है सर अब कोई We, गेम we used to round 10 people thrice, 3 Ja, times. aber Meanings will be done around the number ja, 3. und Sir 786 ja, genau, 786, Satzo 786, eine Glückszahl. Okay. What about 2? 2. So, es gibt bestimmte Zahlen, die glücklich sind oder unglücklich sind, je nachdem, depending on the situation. Einige glauben daran, einige glauben daran nicht. So, बच्चे दो ही अच्छे हैं Sir, जैसे सर über 2, ja, sneezing, ja, ja, when we are spielen cards, we ja, are immer denken 2 number joker will be unglücklich. unglücklich. Ah, das ist ein Kartenspiel. Ja, Okay. Kartenspiel, ja. Ein Kartenspiel, das habe ich nicht gewusst. Danke, Arvindan, für die Information. Vielen Dank für die Information. I didn't know If that. the Okay. 2 comes as a joker, then someone will be getting full mark. I mean, the full, Points. yeah. Or someone will be winning in the first time gate. I see. Das ist interessant. Okay. Ja, also viele Kartenspieler, sie haben diese Aberglaube. There are many card players I know who are superstitious. Yeah, Yeah, that's yes sir yeah, okay. So jetzt hier for uns, for example, number 2 is also considered lucky. If you sneeze twice, then it's okay, you can go out. But one sneeze, no. Yes, sir. For one sneeze, you have 2 sneezes is okay, you can go out. In meinem Ort There are ist es so. so many things. Ob es gut ist oder schlecht ist eine andere Sache. Is it good or is it bad? Ist eine andere Sache. Darüber kann man auch diskutieren. This is also a potential topic for you to speak on. Aberglaube, ist es gut oder ist es nicht gut? I feel as long as it is harmlos, dann ist es gut. Dann ist es gut. Also I'm okay with that. If you believe in something, it's up to you, your belief. So nothing individual here. So welche Symbole bedeuten Glück? Was glaubt ihr? Oder welche bedeuten Unglück? Rabe. This is a raven. It belongs to the same species, same genus as the crow. Wow. The common crow that we have in India. Krähe. Das ist die Krähe. Also ein Rabe ist total schwarz. It's completely black. Whereas a crow in India, or crows normally, they have a slightly different colored neck Yes. here. This Yeah. one is different. Yeah, grey. Yeah, grayish, correct. Absolutely correct, Fazil. Very good. So a Rabe is totally black. So is this Glück oder Unglück? Unglück, yeah. Glück sir Unglück. Schön, sehr gut. Das ist correct. Unglück in Europa. Was ist das hier? Yeah. Ein Clay black.
Das Wort Klee bedeutet Clover. Das ist eine Pflanze. Auf Englisch heißt es Clover. Ja. Clover, C-L-O-V-E-R, also auf Englisch Clover. Ist das ein Glückssymbol oder Unglückssymbol? Vierblättriges, a four-leafed clover. Glück. Glück ist richtig. Do you know the reason why? साथ Normalerweise, diese Clay-Pflanze hat nur 3 Blätter. Yeah. Normally, there are only 3 leaves. The plant normally has 3 leaves. So if there is one small stalk with 4 leaves, then it is considered lucky. Because this is not common, it's uncommon. Okay. Dieser Mensch hier, ein Schornsteinfeger. Wir haben das auch gelernt. Ja. Glücklich? Glücklich. Glück. Okay. Glücklich. Die Zahl 13. Unglücklich. Okay. What about this Hufeisen? Glücklich, Das- glücklich. Glücklich. Ich denke glücklich. Glücklich, sehr gut. राइजन bedeutet ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये घोड़े की नाल है. हाँ. Hoof. Hoof. Oh, What's this yeah, hoof? yeah. इसको सर जनरली हाँ. घर के जो गेट होता है वहां पे मतलब लगाते हैं ये. Bilkul. Das ist richtig, Akshay. Hoof is the foot of a horse or a donkey or a cow or a buffalo. That is called a hoof in English. H-O-O-F. Aber auf Deutsch H-U-F. Und dann, das ist dann Eisen. This is what is attached to the Iron. underside of the hoof. No? It's like a shoe. Horse shoe heißt das auf Deutsch, auf Englisch. So, Hufeisen. Das ist ein Glückssymbol. What about schwarze Katze? Unglücklich. Glücklich. Unglück. Unglücklich. Hand der Fatima. Glücklich. Glücklich ist richtig. Sehr gut. Sir, Eine, was das bedeutet? ja? Was das bedeutet Hand der Fatima? Was ist Hand der Fatima? Wer kann das erklären? Basil, Mohammed, Fatima. Das Who ist- is Fatima? Yeah. Yeah, that is Prophet's daughter. that is something carrying this, yeah. The daughter Yeah. of the prophet. Prophet, yeah, the wife of the Hakim. Yes, correct. So Fatima's hand, the symbol here, normally sold as chains and keychains and talisman, is considered a lucky charm. Yeah, that is normally seen in Iran. Yeah. Okay. So das ist What about- glücklich, sir. Hand der Das ist glücklich. Ja. Das ist glücklich. What about Sternschnuppe? Das hier. तारे. Tutta Tara. टूटता तारा जो. Unglücklich, sir. Glück. Aber Sir, is it real or not? I mean, You see this in the sky. कभी कभी दिखता है आसमान में. Yes, sir. You will see it in the month of March, April. This March is and April, our you will see this early morning, 4 o'clock. but sir Dry अपन वजह ऐसे से क्यों हमारे- कहते हैं कि अगर टूटते हुए तारे को देखते हो तो कोई विश मांगते हो तो पूरी हो जाती है, ऐसा क्यों कहते हैं अपन? क्योंकि ये अक्सर नहीं दिखता ना. 4 o'clock fear हो रहा है ना. We don't see this every day. Luck does not come every day. So you're hoping for one day of luck. When you see this, you feel you are lucky. Yes, sir. So Sternschnuppe, glücklich oder unglücklich? Glücklich. Glücklich. Okay. few people will What- say what about- unglücklich, sir. Nein, das ist nicht unglücklich. Das ist glücklich. Okay. Also so sagen die Europäer. I'm going by European customs here. yes, Was sir. ist eine Winkelkatze? Glücklich oder unglücklich? Glücklich. Yeah. Glücklich, sir. Come cat. Regarding the Chinese, Winkelkatze, also eine Katze. So, eine Come Winkelkatze. cat, sir. Glücklich oder unglücklich? Unglücklich. Unglücklich. Glücklich. Glücklich. Glücklich.
in some Chinese restaurants, ja, es gibt diese. Und auch in Diese vielen Yes, aber Autos. sehr, sehr gut. Chinese Das restaurant. ist Chinesisch. Also die Chinesen, die Chinese people, die Chinesen glauben, das ist glücklich. What you see here is written in Chinese. Yes, Ja. Das ist the, ein Glückssymbol. a hand comes up and down. Yeah. Ja, ja, das ist glücklich. Okay, what about this here? Chinesischer Drache, Glücklich. Chinese Dragon, Glücklich. 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 Und ein Schwein, Glücklich. Unglücklich. nein, Akshay hat recht, das ist glücklich. Auf Glücklich. Deutsch sagt man, du hast Schwein gehabt oder sie haben Schwein gehabt. So when you say Schwein gehabt, it means you're lucky, very lucky. Schwein gehabt. Oh, lucky fellow. So Schwein haben is the phrase. Schwein haben, also ich habe Schwein gehabt. I was lucky. For example, ich habe mich zu Hause verspätet. Und ich habe ein wichtiges Interview. Ich fahre mit meinem Auto. Und ich habe mich verspätet. Und ich muss 30 Kilometer fahren. Und ich habe nur 20 Minuten. There is nothing you can do. You can't hold the clock back, but you start driving, going to your interview. You are there in 20 minutes. Keine Ampel, kein Verkehr. No traffic lights, all green, no traffic. Schwein gehabt. I was lucky today. Ich habe Schwein gehabt. So auf Deutsch, Schwein und Schwein haben bedeutet, ich bin heute sehr glücklich gewesen. So Schwein haben, to be lucky. Das ist in Deutschland ein Glückssymbol. And what about this here? Eine schwarze Spinne. Unglücklich. 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 Einen kleinen Moment. I just want to show you something. Und das hier. Was ist das? देखा Ist das देखा ein Glückssymbol oder Unglückssymbol? Glückssymbol, sir. Was ist das? Can you see this clearly? Yes, Yes, sir. sir. Ich habe gesehen, sir. Ja. Where? Wo? In meiner Familie. What is this in the middle of this? Das ist immer blau und so steht das in der Mitte. Auge. Es ist ein Augen. Ein Auge. Ei. Richtig. Auge. Robert. Ja, das ist ein Auge. Es ist ein Ei. Ja, die Ei. Ankh. I purchased this in Turkey, in Istanbul. Das gilt als ein Glückssymbol. It's counted as a lucky symbol. I purchased this in Turkey for two reasons. Einmal, das ist ein Glückssymbol. I've never experienced it before.
One, erstens und zweitens, ich möchte damals eine Souvenir kaufen. I wanted to buy a souvenir, something from Turkey I wanted to bring back home. My luggage was already heavy, so I could not buy anything big or interesting. And in any case, we get everything in India. This is something unusual. So I purchased it in Turkey, brought it home, and I put it in my house here. Yeah. After I came back to India, after I came back to India, I found this I purchased for about 10 euros. Also 10 euro is etwa 1,000 rupees. 1 euro is 800 rupees or something. Okay? Around 800 rupees or 900 rupees. After I came back to India, I found this in the market in Hyderabad for 10 rupees each. Now you tell me, is this Glück or Unglück? Unglück क्या तो सर अब तो Unglück. Same euro in Europa, same rupian in Indian. Ich habe nicht mehr zu sagen. लेकिन इंडिया में कुछ But I have kept it in the room as a symbol that I had picked up in Turkey to remind me of Turkey. So, individuell, das ist eine Frage der Perspektive. Was für mich glücklich ist, kann für dich unglücklich sein. Was für dich oder für euch unglücklich ist, kann auch glücklich für mich sein. Also das ist eine Frage der Perspektive. Eine schwarze Katze. Wie viele Personen hier, wie viele von euch hier glauben daran? How many of you believe in it? A black cat is Unglück. Yes, sir. Normalerweise mentioned in meine Heimatland sagen, wenn wir eine schwarze Katze sehen, fühlen wir normalerweise nicht gut. Aha. Yes, sir. Und glaubst du daran, Deepak? Glaubst Nein, du auch Sir. daran? Nein, Sir. Nein, gut. Ja. Yes, yeah, that's ganz normal in Kerala. Yes, that's like I said. Glaubst du auch daran, Fazil? Nein, sir. Nein, gut. Nein. Und die anderen? Ich How many of glaube you auch, believe in this? aber meine Mutter ist Glaube. Ja. Sie glaubt daran. Ja, Sir, Glaube daran. So Okay, is Glauben is gut. Also das ist total individuell. Man hat solche Gedanken, solche Glauben. Und jeder hat Recht darauf. Everyone is entitled to that belief. And we should not be criticizing people. What you believe is your viewpoint. Eure Meinung, deine Meinung, ihre Meinung. Gut, ich bin anderer Meinung. Solange ist das nicht. Also I like versuche. black, sir. Swear. Ja, sure. Aber die Farbe schwarz, sagen viele, ist unglücklich. For example, at marriages in India, one never wears black. Yes, sir. This is what happened between myself and my mom, sir. She used to say, "Don't wear black," but I will argue. I normally I argue with her. So yeah, but we have to wear. We have to wear without black color dress for any function because our Yes. relatives also will think Yeah. something different. So we have to Correct. go with that. But I like the color. Ja. Also das ist dann gesellschaftlich so reguliert. Ne? Society regulates that. Yeah. That's true. It's associated with many of our cultural and culture and our own beliefs and practices and our traditions. Also die Farbe spielt auch eine Rolle. In a marriage, what color is most auspicious?
Yellow. green or yellow. Red. Grün oder Red. gelb. Green, also like Yeah, Deepthi. Green yellow. or gelb. Which Okay. color did you wear, Deepthi? Grün, yeah, grün, sir. Hey, don't tell me I've already forgotten. Huh? There's also a red which is used at times. Yes, sir. So, three predominant bright colors. They're predominantly bright. Black, definitely not. Definitely not. But think of a wedding in a church. What is the color of the ansuk of the bridegroom? Black and white. Normally black. Ja, mit einer weißen Weste oder mit einem weißen Hemd. But normalerweise, das ist schwarz. And what is the color of the bridal gown? Yeah, What that's color? Yeah, does white. it white. Total White. 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 See? The black is not considered unlucky. Sir, Entschuldigung. Ja, Tage auch, Sir. ja. Amavasya, wir können nicht etwas Neues anfangen. Aber es tut mir leid, Arvindan. Tamilians, like, they feel that it is glücklich Tage. Ich Ja, denke. that's true. Ich glaube. Das ist tradition. No. The same. It's not Same, is it? Amavasya. Okay. Yeah, Amavasya, you may not take up things, but definitely you never travel on a full moon day. Okay. On a Travel full, and neue anfangen. yeah, on a full moon day, travel is normally, in the olden days, was never undertaken. Full moon was not considered good. Purnima, Poonam ki Raat. A travel was not undertaken. And the reason given was also very interesting. I heard this from my aunt. Can you share with us, sir? That Poonam ki Raat, she used to say, Poonam ki Raat ko to sher bhi nahi nikalta. तुम कहाँ जा रहे हो घूमने या तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Why are you undertaking a journey today? On a full moon day, even a tiger does not come to hunt. तो बचपन में तो अभी I had never thought about it. ठीक है, they have said it and we have allowed. But now, I know why a tiger does not hunt on a full moon day. If the tiger goes to hunt on a full moon day, the deer will see it. Since the deer will be able to see it, the deer runs away, the tiger remains hungry. So it does not hunt on a full moon day. There is logic in that, why it does not go out. But where is the logic in my not going out? So in the olden days, they used to give these observations of life. And that would be applied to human beings. Es gibt so viele solcher Traditionen. Einige haben, ich meine eigentlich, alle haben irgendwelche soziale Erklärungen. Ob man daran glaubt oder nicht, das liegt auf uns. That depends on us. So, jetzt ein bisschen Wortschatz. Wie heißt das Gegenteil? Also das Antonym. Das ist das Arbeitsbuch, Seite Nummer 11 habe ich im PDF. 16 in hard copy. Yeah, if you have a hard copy, this should be number 10. 10. Yeah, Arbeitsbuch. Oh, okay, sir. Okay. Arbeitsbuch, Seite 10, aber in dem PDF, das ist Seite 11. Ich habe sowieso das Buch von mir. Also hier, bei uns haben wir das Buch. Diese Übung, 2b nehme ich an, also 2b, ja, korrekt, 2b. Wie heißt das Gegenteil? Modern
und modern oder altmodisch, charmant. Antonym bitte. Altmodisch hier. Rainer. Charmant. Crazy. Charmant bedeutet? Charming. Charmant. Wir haben es schon gemacht. Das Wort haben wir schon Ja, gemacht. ja. Ja, Uncharmant. Und charmant. Schön. Treu. Bill. Treu. Treu bedeutet was? Hast du das alles vergessen? We did it here in this exercise in the beginning. Ganz am Anfang hier. Sir, untreu. Untreu ist richtig. Gut. Und ehrlich. Unehrlich. Unehrlich. Natürlich. Artificial. Unnatürlich oder artificial. Unnatürlich ist richtig, oder? Unnatürlich oder künstlich. Oh, yes. Künstlich. Künstlich bedeutet artificial. Okay. Sozial. Unsozial. 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 Freundlich. Unfreundlich. Unfreundlich. Mutig. Yeah. Was bedeutet mutig? Crazy. Dumm. साहसी Crazy. Brave. 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 Very brave. Dumm. Und das Ja. dumm. Goktiba. करेजी मतलब Huh? Courageous. Yeah, what is Das the auch. Antonym? Sir, können wir sagen unmutig? Ja, und sagt man, aber da gibt es auch ein anderes Wort. Feige. Feige. Feige bedeutet cowardly. Ja, Kavar, ja. Feige, coward, oder cowardly. Opposite of mutig, feige. Feige. Ja, feige. Okay. So what will be feige in Hindi? डरपोक Darbuk. Darpok. Darpok. Yeah. Okay. So there's a lot of old German in this poem, which I'll leave for the moment. It's about this story here. This poem refers to these pictures here. Zwei Freunde, sie helfen einander. Eine Frucht zu bekommen, das ist eine Birne, ein Pear, Nashpati. Die helfen einander dabei. Der eine nimmt diese Frucht und läuft weg davon. He runs away from there. Der andere wird hier gefangen, is caught and beaten. And this person who ran away with this, although this is here, dieser Junge, this girl, he gives it to this girl and sie gibt ihn einen Kuss. So you can well now decide and find out and also be sure what happened to this here. Keine Freunde mehr. So you can write a story on that later. So, gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Ja, müssen wir dieses Nee, nee, das brauchen wir nicht. Meine Frage ist noch einmal hier. Do you all remember these endings which we had done? Yes, sir. Remember. All of you. Yes, sir. Can you fill in the blanks here?
Bestimmter Artikel plus Adjective. What is the ending here? This blank. E A मतलब A A. A N E-N. A. What about here? This one. A. A. And और EN A-N. A-N. What about dative immer EN Ima? A-N. A-N, A-N. Okay. The virus is A-N. Okay. Yeah. B says by unbestimmter Artikel. dative and genitive always be EN E-N, Yeah. E-N. What about this one here? EN E-N, not E. This is wrong. What about yes this sir one? Yes, sir. There EN is no EN. E. E-N, E-N. not E. Yes, E is sir. wrong here in plural. EN What about this here? Null article, owner article. ER ER EER. What about here? E-R. EN. E-N. And what about here? ES ES Yeah, E. E. feminine E. I sent you an exercise, so do go Yes, sir. through Yes, that. sir. Yeah, E. you and E. the tables there. sir. Okay. Now, can you? Sir, We haven't said. Yeah, we have just about time. Can you finish? sir, entschuldigung. Yeah. Sir, for A article, is there any plural for A? Which A? Unbestimmt. Huh? Do we have plural for unbestimmt article? Yeah. Kind, mine, dine, Yeah, sein. kind. Okay. The unbestimmte article, ein will not have a plural. Okay. So you make it kind, make it mine. Possessive pronoun. हेलो यार entschuldigung Yeah. सर मैंने क्या जो आर बाइट बुक है ना वो किसी से ली थी तो इसमें मतलब कि सब कुछ अलग अलग सा है इसमें मिल ही नहीं रहे जो ये है कौन सी किताब है? कौन सा एडिशन है उसका? सर ये वाला है एडिशन कौन सा है? शुरू में देखो कौन सा एडिशन है वो. ये वाला मतलब कौन सा है वो? Sir, this is 2014, I think, sir. I think so. No, 2019. I have the same book. and One that I have we are here. using 2014 Yes. Because I don't have the other one. यस What सर I have, I received this book from Dev Karan. This is 2007. I have to see on the second page, 2007. I'm using this edition because I don't have the other edition with me. I received this book. 2014 की है मेरे पास I have received this from Dev Karan as a PDF. 2007. If this is different, the second page पे होगा ये, before the content page. This is the most important page in a book. If you're looking for information. 14 की है मेरे पास 2014 14 का अलग होगा. 14 का अलग होगा. मेरे पास है नहीं वो. I don't have that copy. ओके सर So that's why I am following this book. I can check with Dave if he has got the 2014 edition, then I can switch over to that edition. But Filal, this is what I shared with all of you in the PDF. Remember, I sent you a link for download? Yes, sir. Yes, sir. yes This is the one I sent you. I don't have that book. So leider müssen wir also hier dabei bleiben. Yeah, so let's try solving this here. These are 4 Sätze. Endings on the, yeah. What's come here? Junge Junge. Yeah, Yes. Junge Familie sucht yeah, go ahead. Sorry. Junge Familie sucht.
Ohne Artikel. Hilfsbereite. Hilfsbereiten und erfahrenen erfahrene. erfahrene क्योंकि किंडर बेराइटों का डी आर्टिकल है. There is no article. हाँ. क्या है article? नहीं हाँ sorry. को ओन आर्टिकल. There's only article. ओन आर्टिकल. Yeah. What about this one? Mein neue PC. Neue या neuer? Neuer PC sir. Neuer PC. This is indefinite Yeah. article. Yeah, their computer. Ja, so mein neuer PC und ich. Wir verstehen uns. Wir verstehen. Er hilft Altern. Because dative. Ja, älter. EM. IN. Einem. Ja. IN. Dative. Ja, Dativ. Einem älteren Herrn. Okay. Wer rettet meine? Gute und. Stop. Singular oder Plural? Plural. Guten. So ending. Guten, sir. Meine Guten. Meine Guten und Spannenden. Good, Deepthi. Sehr gut. Also, AN, Plural, indefinite article. Possessive pronoun Yes, sir. is to be used like indefinite article. Ich gehe ins Ausland und weiß nicht wohin. Wohin mit meinen geliebten Büchern. Geliebten Büchern. Dative Plural. Mit Ja. Dative Preposition. Büchern ist Plural. So mit meinen geliebten Büchern. Okay. What about this one? Wer ist Zuverlässig. Wer ist zuverlässig? Keine Endung. There is no noun after this. There is no noun after this. Ja. Ja, und geht für mich zweimal in der Woche die Noticed. Lebensmittel, is it singular or plural? Singular. Nein, das ist plural. Always plural. Plural. Das Mittel, okay. Die Mittel. Die Mittel, das ist immer plural. So die nötigsten Lebensmittel. Nötigsten. Und andere wichtige Dinge. Wichtiger. Please revise the adjective declensions. I will be doing some more stories with you tomorrow, some more of these exercises tomorrow with you. This Heldengeschichte has got adjectives here. So make sure you know your adjective endings very well. Yes. This is an important part of German. Wir machen weiter dann morgen. I've already gone beyond the time. Entschuldigung. Ich habe die Zeit überschritten und jetzt bald beginnt mein Unterricht Nummer 2 des Tages. My second class will be starting now. Right now in another 6 minutes. Okay, Herr. So, habt ihr noch Fragen? Entschuldigung. Ja. Sir, könnten Sie bitte erklären, was ist unterschiedliche zwischen